Ask him. அவனை கேளு. அவன்கிட்ட கேளு. அவனை கேளு. அவன்கிட்ட கேளு. அவன் பாடுறத கேளு. Listen to his singing. அவன் பேச்ச கேளு. Listen to his speech. அவன் பாடுறத கேளு. அவன் பேச்ச கேளு. அவன் பேச்ச கேளு can also mean obey him or listen to him. To understand direct object declension, please check video number 86. Listen to what she says. If you don't understand, ask her directly. அவங்க சொல்கிறத கேளு. புரியலையா அவங்களையே கேளு. அவங்க சொல்கிறத கேளு. புரியலையா அவங்களையே கேளு.